Teketeke Nation Live brings to you Inawezekana. Inawezekana. Hello guys, good morning in the evening. My name is Musa Tabu and this is Teketeke Nation Live. The program on air is Inawezekana. Why do we do this Inawezekana show? We do it because we understand we're living in very complicated and difficult times. Kazi hazipatikani. Most of our young people living different middle level colleges and universities wanakuja hapa nje. The employment world is very complicated. It is totally shrinked. So churning out many graduates job opportunities imekuwa kidogo, and we do this so that we are able to discuss different alternatives za ku achieve source of livelihood. So si lazima uandike job, but kuna other things you can do ziku enable wewe upate uradi, upate pesa, ulipe rent, ushughulikie majukumu yako as a human being. And so here we discuss different practical tips that can enable you still to earn an income bila kuandika ile job ya gava ama kwa ile NGO ama whatever place ambayo ulikuwa unainspire. Why? Jobs zimekuwa scarce. Competition iko juu na watu ni wengi. So lazima to think outside the box or even without the box itself. Ndio tuweze kujua how do we still live our lives decently bila kupata hizo jobs. And before we start our discussion with a gentleman that has inspired me, he's a young man, he's a student. He'll share with us his story. Anafanyaje despite being a student ili aweze kuwa in a position ya still get some income, ku create opportunities for even other younger people. Na yeye ni mwanafunzi tu. So akimaliza shule akikuja hapa nje, sasa to push sisi out of existence. Kindly go to our YouTube channel. It is Teketeke Nation Live and subscribe. Kindly support us by subscribing on our YouTube channel Teketeke Nation Live. And with that, allow me to introduce our guest of today. Na nimse young the way I've already said, but he has a lot to share with us, to learn from him. What can we pick from him in terms of kujipanga hapa nje, so that despite the challenges still tuko in a position ya kuensure kwamba we have sources of livelihood. Yes bro, how are you? I'm fine. Uko fiti sio? Uko fiti. So to our audience unaweza ambia kwamba wewe ni unaitwa nani bro? Mimi naitwa Benjamin Thiambo Vero. Watu wengi wananijua kama Jamal ama Mr. Yolo. Mr. Yolo. Why Mr. Yolo? So is a balancing ensure umeenda daro, but still you ensure you are pushing a business. Yeah, so una work extra time. Yeah. Also usingizi unachuja Kabisa. Yeah. Yes, you want to say something? Yeah, so nini, apart from your like work extra time, una maximize on weekends. Yeah, weekends, so niko na any orders za niko na pia cloth line ya Yolo, niko out of stock sasa hii. Nimeuza the stock nilikuwa ndio maana sijakuja dina samples. Yeah. So you do adventures and travels. You also do clothing. Yeah, so niliona like I just felt like I need to diversify what the brand does, because you can't do all these road trips every month. No. Yeah. Na pia kuna hizi lockdowns, restrictions on traveling. Plus, sina hiyo the target market ya watu wenye wako na nini stable income, naona unakaa una hiyo do pia it's not possible. So kusota pia plus this venture imenipa opportunity pia ya kujibamba, because when we go to these trips we get to have fun and to see different places. Yeah, so I'm just having all that, but inside the business. Oh, okay. Yeah. Oh, okay. So yeah. So wewe for rather than uketi tu home kwa Netflix kujinice ama na wase kuna wase mimi young people naonaga tu wako online anacheka tu anajinice tu hivyo. Kwa time yako you prefer uende out hivyo, uende u spend time ukitravel, you're making some money but at the same time having some fun. Yeah. On that, naweza sema like me kuna venye like I have a certain vision or a dream that I want to achieve in the long run. Plus to create employment for my fellow peers. Juu kiangalia sahi Kenya job market imeenda
Ngori. ni ngori sana. So unaweza pata mtu anaweza soma, yes, but hiyo job ni si ati story na sijui gava this gava that, no. The job market is saturated. So our generation, like we need more entrepreneurs to like invest in businesses that will absorb the coming generation. So like I'm trying to do that as much as I'm focusing on my Education. major goal. Yeah. So just to check, at the moment kuna wasee kwa daro, maybe mnasoma nao, maybe your friends wengine wenye ukikuwa una plan hizi stuff zako, you also give them opportunities ya kuwork na wewe na unawalipa. Yeah, but as I said, niko na team. Niko na team yangu ya bado tu, it is made out of my friends wenye tunakuga nao. So kuna wenye wananisaidia ku market, unaona. So after every event kuna kakitu obvious. Kuna kama sina kakitu naweza waambia jifanyeni hivi na hivi. Then I'll cater for their trip na nini. Yeah. Also uone vile uta manage the balance in between. Yeah. So apart from that, na jaribu nikitime na expand. Na expand na jaribu ku introduce something new, because I can't be good in everything. Yeah, as much as naweza taka ku include a lot of things in this brand. So naweza angalia maybe best yangu ako good in something. Then naangalia how can that be aligned to my like the bigger picture. Then I talk to my friend, tunaona venye naweza kuwa. Yeah, then tuna absorb, tunakuwa like under the brand, but tuna do different things. Yeah, so that tunaweza kuweka package. Msee akisikia YOLO anaona vitu mingi, not just travel. You can home of several things. Yeah. Basically that. And just to understand this stuff, the idea, because even just the process of developing ideas, and for me, I have been lucky nimekuwa in the world of entrepreneurship for a few years. Getting good ideas is not easy. Yeah. So as a student, how did you develop this idea? Ya kwamba umeketi chini, uko na there is an opportunity in terms of tours and adventures. Na uko na this thing, I want to run away with it. I didn't even struggle so much to think of it. It come to like your day ilikuwa nimechill tu kwa nyumba. I was so broke kwa matatizo. Huwa wanasema kumbe shida ndio. You know that song? So yeah. Shida inaweza kuwa ndio mama wa innovation. Yeah, so like uko in this certain box. Now you really trying to like figure out how can you like reach greater heights, how can you like unajua mashida mingi za zingine za kusukuma. Yeah. So yes, nilikuwa nimepiga soul moja mbili, so I had something small, some savings. Yeah. So nikajiuliza what can I do with this money. Yeah. So nikaandaa kwa simu yangu, niko na like I have a lot of contacts in my just the normal the phone book. Yeah, phone book, a lot of contacts. So nikaona wale kasi wote unajua kuna organize wanaongana hizi ma online business, refer who they basically like capitalizing on human capital. No, so like I just did the same thing but differently. No, so like kuna wase wengi tunaweza, most of them wanaweza penda ku like travel Kenya, have good time, but at an cost effective price. Yeah, so kuna why not. So just before we proceed to our audience, we are on our weekly program Inawezekana, and today it's very exciting because we have a young person mwenye bado ni mwanafunzi. Na huyu mwanafunzi, despite being a student at the moment, ana run his own business, which is called YOLO. YOLO, of course, it is you only live once, but he does YOLO adventures. Anakimbiza watu, wanaenda road trips, wanaenda wapi. In the process, young people have fun, and secondly, he is able to make an income. So just to understand what is stopping other young people out there could think out of the box na kukua a bit more creative, that in as much as uko shule, in as much as labda umegraduate juzi, what is stopping you from developing an idea that can enable you, one, utap kwa hii market ambayo iko hapa nje, jobs haziko, what are you doing pale nje, creatively thinking, developing ideas ambazo you can convert an idea into money. Just to check with you, what do you think in a stop other young people, your classmates, from thinking like you and becoming you?
Usingizi. Ah. Dina wamaliza. Kuna sana Si kuna pale nje. usingizi pasi. Ya kuna those kuna pia tulienzi tu by nature. Naturally yako mzembe. Yeah, so The word of God is very harsh on lazy people. I know. So first the entrepreneurial world si rahisi. Yeah. Unaweza anzisha kitu hata biashara kesho, but don't expect returns anytime soon. It can take you months, years. But not everybody, not even the young ones, hata wazae, not kila msee Mabuda. Si rahisi like mtu apasavia all that in the process. Mtu anaona mbona nisije tu niandikwe job na like napata tu monthly income niishi tu a simple life, unaona. So apart from that, kila msee uko na space yake where they can thrive, unaona. Kuna someone is good in books, unaona. Mtu anaweza soma na kuwe asset. Unajua what I tell my friends all through wakiniulizaga, sometimes mtu anaweza kuja kwambie unakuwa na ideas, help me here, help me there. So sasa naambianga dunia ndo survive, like thrive, you need to be an asset. Again, hakuna mtu anataka liability. Unaona? Hata sio ukutane na unye ukiwa liability kwake atakuchuja, anakutema. So lazima ukue useful. So weka chini, wewe jiulize, what can you do by yourself? Like what are you good at? Unaona? Hapo ndo itakusaidia kupata niche yako ya like somewhere to start. Kama uko fiti kwa books, you read. Chapa hiyo book. Wewe piga hizo A's. Funa makaratasi. Wewe piga hizo A's, standisha hizo A's, naweza kufikisha mahali. Mtu asikwambia ati masomo is so important. Mimi bado niko chuo, naona the value of those books. Unaona, as much as me si A student, mimi nako average. But naona importance, siwezi drop out. Unaona, because it's so hata ukiunda shule utoki system. Man. Vitu zingine yenye nafanya zinatoka na hizo books. Like managing an organization si kitu tu unamkasubu unajua kuna time msali kwa niambia mbona unataka kusoma hizo vitu za biashara nini, unaweza za duka hapo upate macheda uende zake. But lazima ujiulize like unajua kama sasa inataka yole itoke from ma road trips ingie kitu kama maybe one day God willing ingie kama Kode safaris kama bonfire, upigane na wale bonfire na maneno kama big fish kwa industry, unaona. But kama una akili hujafanya research or knowledge, always shift your phase. Unajua business is phases. Unamaliza phase 1 unaingia phase 2, but your transition always ifanya bila akili, unaona. Unafaa kujua like kuna calculation and timing ya vitu kama hizo, unaona. So muambia msee like like try and be an asset. Kama unaweza like na pia invest in yourself. Tafuta knowledge. Kuna watu wanafanya writing panao, unaona, wanafanya hizo academic writing. Kuna watu wanafanya hizo mambo za nini, what are they called, watu wana invest in bonds, treasury. Kuna watu wana do stocks, unaona. The young people wanachapa hizi stuff. Watu wana flex hapa nje mtiao mbaya. Sisi tukiflex muscles sana flex brains na pesa. Okay. Cash. Like watu wana make serious cash at the end of the day, unaona. But like your knowledge ndo lazima ukuwe nao ndo ukuwe asset, unaona. Yeah, so kama wewe mwenyewe si asset, utakoga tu liability, utakuwa shida, utakuwa unalia, unacheki. Pia unajua watu wanaenda kanisa na kujiconsole kwa uko na shida. Hauna shida, weka tu chini. Uja work hard. Weka tu chini, find within yourself what can you do. Like siwezi kuwa kama wewe, huwezi kuwa kama mimi. Sure. At the end of the day, unaona. But there's something that you are good at. Everyone akona kitu nye yako good at, unaona. So you need to identify what it is and then improve on it, like just improve on yourself. When you unaweza kuwa na keja unataka upake hapa nini kaifiti hivyo, do the same with yourself, unaona. Ongeza, learn something new every day, unaona. Kama mimi najifunza, kama nimekaa nafanya graphics and design solo, sina ati nitagraduate mahali, na do tu for my own knowing and vitu zingine, unaona. Digital marketing and stuff, no. So najua like 2 years or 3 months from now I'll be good at something. Extra. Hata nikijipata kwa maybe let's say hata yolo yanguke, no, nipate job. Na hiyo job like
ikue like na madocket zingine zenye ziko in vitu kama graphics and designing nini, you are able to, yeah, they won't have to hire someone else because mini package like I'll be good at that time to do all that and that hiyo itafanya hata hiyo organization on value, yeah, like uko na value like mtaweza mkasubuta kuvuta job ndio najua what you're worth. Yeah. So to our viewers, there is one interesting stuff I'm picking from our guest that lazima ukue asset kwa place ambayo uko. So sometimes young people tumetoka shule ndio, but what extra skills do you have? How do you keep on building yourself through learning? Most of us hatupendi kusoma. Most of us tunapenda kutumia internet for leisure, games and easy stuff za kawaida. I understand ni important entertainment lazima tuipate, but kutoka ugraduate umekaa nje 1 year, umekaa nje 2 years, ama bado uko shule unafanya particular course, what extra skill do you have? How can you become an asset kwa ile place ambayo unaenda kutafuta kazi? Even if you are to run your own business entity, do you have the necessary skills? And are you working hard to learn, ugain hizo skills? Ama wewe ile course yako uko shule unafanya social work, when you leave after 2-3 years, that's the only thing you know. The world iko competitive. And from his own mouth, ni lazima ujipange hapa nje, ukue very competitive with diverse skills. Ndio ukuje hapa nje kama full package ambayo ni asset kwa employers na asset to your own business. This show is being sponsored by Teketeke Courier Solutions. Who are Teketeke Solutions? They are the only courier service providers in Nairobi. Wachana na hizi kelele zingine. If you want to deliver your parcel in Nairobi, Thika Road, Waiyaki, Mombasa Road, Jogoo Road, any place in Nairobi, as long as within Nairobi, call Teketeke Courier Solutions. The phone number in Arana pale chini. If you call them, they'll be able to pick your parcel from point A to B, charge you a reasonable and an affordable price, na pia the customer service you will get itakubamba. And above all, you will have enough time to focus on your core business. Mimi nashangaa sana ati nikupate una struggle na jam, unaenda kupeleka parcel mahali penye unge focus on your job, and then you call Teketeke, they pick your parcel and deliver. Changamuka na sisi Teketeke Solutions for all your deliveries within Nairobi. My brother, you mentioned about kusoma inakusaidia kulearn on how to run your own company. There are many people wenye wakianzisha biashara kidogo alikuwa shule, and I've listened to different discussions wakisema masomo ina maana, nimeshaunda doa hapa nje, biashara imeanza kujipa, so msana drop out, hamalizi shule. What do you think about that? Tena nzina msemo mwenye yeah like an inspire na ni msanii anaitwa Octo Pizo. Octo ni inspire sana, anapiga mistari mbaya sana. So this guy aliomoka yes unaona, but someone at his level akaenda akajilipia fee ya majuu. I don't remember the university, but ilikuwa university big, akarudi shule, akajirudisha chuo. Unaona, one ina set a good example. Time utakuwa na familia, you can tell your kids like the importance of your masomo, na itakuwa like a foundation of kitu maybe wewe sasa unaiona ni ujinga, but like later in life utaona the importance, no? Second, masomo like hizo vitu zote is built on knowledge, unaona. Ndo hata umse atengeneze hii nini na cheki, kuna watu wa kwanza ni walizianza, unaona. So I say certainly walikuwa stupid. Venye like right now si kama like ofeko play masomo venye watu walikuwa na play kitambo. Yeah, sure. Na cheki. Our father's time masomo ilikuwa watu wanasoma upate job, specifically upate. Mtu anasoma anataka mwalimu aandikwe iende. Yeah, like most hiyo ndio ilikuwa mindset ya a good number of people at that time. Na get like kitambo kufika hata class 8 was a very big deal. Unaona? But right now hata degree to but ziko mob unaona, kwa siji PhD nini, these things they are not a surprise to people's ears anymore. Unaona, so unafaa kujua sasa, unafaa kuwa creative with knowledge. Unaona, like so knowledge is good, but you must be creative with it. Yeah. Don't create something, either you innovate something, or you find a way through something. Unaona.
because hawezi enda tu like kila like when ni receptionist na unataka tu kuwa receptionist tu like watu wanakaa hapo unakaribisha wasee tu na unakuwa happy. Unafaa kujua venye you can make like that space more interesting. Like ukiingia mahali like your base inakuwa live, utaitana aje around vitu watu there's a difference. Like kuna venye like every part of these things in a play a very big role. But everything ni venye pia utataka kuichukua unaona. Pia aside from that unaweza omoka bila masomo, it's very possible. Sasa unajua masomo iko kila mahali, you can just take a phone, ingia YouTube, follow tutorials, nini una get into the same knowledge. Unaweza ingia Google, download PDF na ujisome like si mbaya, unaona. So mali itakuja sasa kwa noma ni time umekuwa that big, unaona. Itakuwa issue sana like utakuwa unasumbuliwa na corporates, organization kupata sponsorship zingine, una get pia kufika cheo zingine pia itakuwa uko umesoma. Like si hata hivyo like utapata people, unajua these things zimekuwa written in laws and stuff, unaona. So mtu atatumia law kukuangusha. You understand? Not that you don't understand about knowledge because you don't have that paper. No. Hauna hiyo paper ya kuwekelea juu yako na but you are so competent to do the job. Lakini hauna hiyo karatasi. Na si hata uwezi fanya, huwa nakufunga na law to that you don't have this paper, then you don't qualify for this. You get, so it's important to have those papers, no? Maybe haiwezi kuja handy now, but later itasumbua. Utaipata like uta feel like I did this thing now inanisaidia. No. But and what you're talking to referring to actually makes a lot of sense, because kuna many artists I've seen out here when you, despite the fact wamekuwa na that success already, the big brands, Jalango, MCJC, but ensure wamerudi shule kukuwa na hizo papers. Definitely. So papers ni important. Ndio maana unadi Okto alirudi na unaona venye like ana run vitu zake, ana run different man. Like heights anafika, ni sponsorship anapata na endorsements anapata, zingine on another level. So you try do something, you're doing music, you go study music. You're doing arts, you go study arts. Like just have a certification of something, inakupea credibility. You're doing it for credibility. Like you'll be credible, people can trust you with something because they see. Yeah, sure. Unajua kuna time Barclays tunasema seeing is believing. Seeing is believing. Yeah, so to our viewers, it's important at times unaweza kwa young person vitu zako zina work out. Maybe umefungua business venture, maybe uko na some talent, in a leap already and you are successful. But like our guest and brother is saying, kwenda shule ni important. There are some spaces ambazo education will help you on how you'll communicate with the people, how you'll engage with the corporate world, how you'll just be able to run your business. When you have become a brand, you are a big organization, and you need to have some structures in place za kukusaidia ku run your business. Education will come in handy to help you. Even if you have a team, you will know how do I manage my own team. So usiget kwa level that because things have worked out na ukaacha tu na masomo hivyo. Go to school, because at some point, one, that knowledge will help you run your business, and two, papers at some point zitakuja pia itajika the way our brother amesema. And kindly, we are on YouTube. This is Teketeke Nation Live, and I request you, please subscribe on our YouTube channel kutusupport kuendelea kupiga hii kazi. Please, this is Teketeke Nation Live. Subscribe so that utusupport sisi kuendelea kupiga hii uradi. Yes, my bro. Yo. Kuna when you are doing this business, challenges gani una meet ambazo na pia unafikiri maybe other young people wanaogopa hizo challenges so hawaingii kwa hizi stuff za business? Before niseme challenges, nataka kuambia maisha, mimi najua na kwa game akiplan, napenda kucheza games. So maisha ni ka games. No. It can only get the game is only interesting time inakuwa ngumu. Also kama kimengekona funny. Game iko rahisi uzicheza. Trust me, utacheza wiki moja ikubwa. But ikiwa challenging itakuwa inakusumbua. Unataka ways ya kubeat each level. Na as you go higher, each level inaenda ikiwa difficult.
So same na so now coming back to the challenges that I go through running this brand. Like penetrating the market ni normal. Then another thing, watu bado waja impress, like waja jua the definition of whatever I'm doing. Wanaona ni kama ni sherehe. Napiga sherehe. For piga sherehe, like ika waste of time. Unaona like nika useme naenda club. I get. So watu bado wako na perception ya ni raha. I get, but yes ni raha, but ni raha like ni kama bonfire. Acha tuiweke, though bonfire ni big, but acha tuiweke tukayo. Like ukiambia like sema your kid akwambie dad nenda na nataka book something with bonfire. You know the parent will be so confident because it's something established. Yeah. So unaona sasa ikifika point ya yolo imeweka kitu. Now nimeanza ku advertise and you know ni college students na nini so mtu anakwambia dad nataka kwenda this and this trip na your adventures. Kitu ina hit tu kwanza mzazi. Unaona like nini unapata, so hata unapata saa zingine people wanaanza kukwambia mimi siwezi kubalishwa kutoka sijui nini. Hiyo ina kushow tu like bado watu wajaanza hawajajua hii stuff yako na trust. Like wanaiona ni kama ni kitu wezi sema mbele ya mzazi or something. Nataka naweza penda fika point people can embrace it. Like ukitaka enda yolo adventures unapata jumina provide your safe space ya ku have fun bila kufikiria who's watching. Get. Na ni safe. Nataka feel it safe, like you can come. Kama kuna time tulienda yo last road trip to Camp Dunda. So Camp Dunda iko M. So mmepeleka wase huko mkaenda kujinaice. Yeah. So watu waliishia wanaweza kuambia. Ilifika time ilikuwa mbaya. Tulikuwa almost curfew. But nilihakikisha nime drop kila msee karibu na kwao. Mimi nichelewe lakini usort wa clients wangu kwa home safe. You get. So like I'm always conscious while doing everything. No, and I kisho mejibamba that but I kisho mepata like that luxurious taste of it. No, na bado upate ile happy yako yenye unaweza taka. Like unajua these people sometimes you need to be in a certain space to like ufunguke. Huyo anasema kwamba sijui leo itawaka moto fire and I'm your fun but conditioned. Get. See that you utaanza kuwa rowdy and stuff. Kusumbua wengine sasa interfere na. Na sasa umemention kuhusu hao watu, are you really just targeting watu wako kole, watu young ama hata ma Buddhist sample yangu wanaweza? So yeah, so kama sasa na wako like nilijaribu new theme nimeka like events tatu watago. Sasa hizo zinalipiwa pole. So kuna Mombasa next year. Kuna Kisumu hopefully October November this year. Na kuna hii Lalanasi which is next month. Lalanasi tunalala na nani? Ndio kwa ngumu. Au tunalala na nani? So Lalanasi iko Laikipia County. Oh, I thought so it's a place. It's the lodge. Me okay. I thought okay. Now my interpretation no. Unajua pia mimi mse Okpara. So yeah, it's a lodge. So unapelekwa sena nyuki sasa. Ni iko Laikipia. Laikipia when? Itakuwa 11th September. Yeah. So ni hectic kupush hizo vitu zote like go through. So niko naenda hapo kwa point yako. Kama hii yako na Kisumu nimeweka like inaitwa Bazoo edition. Bazoo. Wale mabazu. Wale watu wanajiweza, unaona? Because like it until package ni kuna like a luxurious villa. Itaketa for like food on full board and pia hapo kwa transport kidogo, photography na vitu kadhaa. Unaona? But sasa ina like nimeweka juu kuna watu wengine walikuwa wananiuliza the same question like me kuna watu kama wewe hizitaka kuanga out na this young kids una feel hiyo unaona. So nikasema acha niwape Bazoo edition. Waende wajibambe Kisumu for 3 days. Tukaipa pale mabuda na cheki watu wana like watu wanajitambua unaona wapate raha yao level yao. Yes. Unapata. So yeah, na diversify mdogo.
So nataka like ifike point kila mtu anaweza embrace. Yeah, sure. No. Sure. Like ukitaka ukifikiria kwenda out na familia yako, you can book with us. I just call YOLO. You just call me. Mimi nita organize. No. Because I really run around nikienda kuongea na these places kama na Silonji, tutaenda kwenda Kamrunda, tunameka like unajua ukienda Kiwewe kuna ufanye utapewa. No, but mimi nikienda kuna wewe naenda kujiongelelea pale kama also market to kama brand ya una get. So naweza kwa maybe better offers. Una get. So mimi nitakubreakia kila kitu, you just pay, everything will be sorted. Yeah. Just to check, how does it feel to be a student CEO? How does it feel? So uko Daro, uko na wenzako, unawacheki hivi wanaandika notes pale, and you are seated, but you know that uko na idea hata mwalimu wako hana. Go to. Inakunice to See, like you go to sa, like go to normal. Iko normal. Na sasa okay, pole, hii swali hatusingeulizia hapa, but warembo pale Daro wase wenye nakujua your age na ni wa super wanajua msako na dream future yake inakaa hii future hii ndio tunatafuta. How do you manage? Mimi ni mtu social. Naoga social, so social space yangu imekuwa tu social. So like hakuna tu effects imekuwa tu venye inakuaga tu ni maybe numbers. Oh, numbers ndio nyingi. Ndio sasa inaweza kuwa ina increase. But see ona yeah. Nive pia na interact na wase wengi kama my last Euro trip ya mwisho tulikuwa na good number. Watu pia miss jai like wase wali book from watu hata wenye si wajui unaona, so tulipatana hiyo siku. So like unaona sasa ime add a plus to my social circle. Yeah, so unaona na meet different people. Yeah, sure. Every trip tunaenda unaona just push the word there that it really exists. So yeah. So but from what you are seeing, despite the fact maybe at times umeona kuna watu hawa wabigi bado hawajajua fiti, reception kwa watu young, these guys wako kole, wako campus, umereceive aje? Yeah, at first ilikuwa challenging because like watu wanaona tu unajua nimekuwa joker for a while. So watu wanaona tu meja na joke. Unaona? But time nilifanya hiyo the last village which was a bit challenging. My friends came through. Waka support. Tukaifanya ika blow. So mmeenda na watu wakakuwa na fun mkarudisha safely. Yeah. So from that like watu wakakuwa like kumbe ni real ama like ameamua unaona. So ya pili ikapata sa reception fit like people came through, watu wakaanza kwa like yeah it's real. Yeah, it's real. So nini kiangalia na kwa gana my WhatsApp group ya YOLO Adventures family. Yeah, pia link iko tu hapo hivyo IG page yangu kuna link ya group. Kutaka tu kuingia to join the family. You can just come through, no. Ime increase like sasa tunaelekea watu so. No. So nikiona hivyo naona like there is a hope. Like watu wanaanza kupenda hii stuff, no. Wanaona ni kitu fiti, cost efficient. Plus ina like unajua ukikuja like ukikamu mimi ni kam. Tunapatana, you make new friends, una network, no. You learn from one another aside from just having fun. Yeah, sure. Yeah. Sure. So unapata unaweza kutana na mtu your day mwenye anaweza kusaidia hata your entire life. No. Yeah, because networking iko very powerful. So basically tuna connect pia watu apart from kuwatembeza hii Kenya. You connect people. But we are working on a website very soon to launch. So after that kuna wale wase pia wana prefer kwenda wanapenda tu space yao. Mtu anataka tu kwenda yeye na mse wake, unaona, mama yeye peke yake, unaona. So hizo staycations we are still working on them. Tuone offers ni tutaweza run now, this tunaweza do na organization. Tuone how it can turn out. Okay. This is really impressive. So to our viewers, this is Teketeke Nation Live and the program on air is Inawezekana. On this show, this space, we discuss different practical tips that our young people can embrace, can apply in their lives. Ziwasaidie wao kuweza ku-earn an income despite the fact levels of unemployment ziko juu. So umetoka kole, maybe bado uko kole, job imekuwa ni gwan. On this space, we discuss different ways ambazo tuna manage hapa nje. Job haziko, but kuna uradi tunapiga that can still enable us to create an income bila kuandikwa job. And also, uko pale nje. Maybe you're thinking of developing an idea. Uko pale nje unashindwa utaanza aje.
talk to us. Send us a message on Teketeke Nation Live. Tell us uko na idea gani. Hiyo idea tukikaa na wasee hapa is a student CEO, we can discuss, share just ideas and understand. Hiyo idea yako yenye uko nayo, unataka kufungua cyber, unataka kufungua kinyozi, unataka kufungua couch, unataka kufungua your own adventures entity. Whatever thing you want to develop and start running, talk to us. Tuko hapa na wasee, we can think through together and help you refine your idea ili uanzishe and life will move on. So kama uko na comment, uko na swali, this space is so inclusive. Talk to us from any part of this country, from any part of this world. Talk to us. We can help you refine your idea, shape it properly. Tuhakisha kwamba pia wewe unang'oa nanga and become a student CEO. Kuna swali nimetaka kujua. Kuna wanafunzi mko nao same age kama wewe. Wanaona wewe ni CEO, wao ni student. Wewe ni CEO, wao wanaandika notes. How wase unafikiri nini inawazuia ku become entrepreneurial as you are? Ni hawataki tu kuchoka ama what's the problem? Siwezi sema specific answer because many mtu na understand like humans we are different. We're different, yes. We are different. So lazima pia to accept the difference, yes. Yeah. Now pia kila mtu akona masaa zake. No, like mtu anaweza kaa hapo one umse make it. But mimi ndo najua ground yangu inakaa. Ground ni noma. Yeah, ground yangu inaweza kuwa noma na bado inaweza kuwa fit. But well, you just keep doing whatever you're doing. As long as you like kitu ya kwanza ni plan, like we jua ukishajua strength yako, you do something about it. And as long as you're doing something about it, you just wait for the right time. Which is our account. Yeah. Kuna something people come mention kuhusu that you had made some savings. So I'm just wondering, capital yako ya kuanzisha biashara zako uli get largely from those savings ama how did you hack it? Nimepiga souls mingi man. Nimewasoli Nairobi. In Nairobi yeah, like nimepiga hadi hizo odd jobs nimezifanya. Kuna ile song inasemaga uliza kiatu. Wewe kuna kiatu kingine jo nilikuwa napiga shughuli ya zuku hizi fiber. Nilikaa mwezi mzima sija make sale. Ya viatu zikakatika soda. Hiyo kiatu umetupa ama iko mahali? Ina tell story. Hiyo nakuga imechill. So someday lazima tuulize kiatu. Manzi. So nimedo vitu mingi but basically nilianzia like kupata like kama currently na work na Platinum Credit Limited. So like nauza pia loans and stuff. So sometimes napata sales, sometimes mwezi inaweza namba and stuff. Now going back kulikuwa na hustle fulani ya nilikuwa na SIZ hapo Nairobi West Hospital. Yeah, tuko na take care of the COVID patients. VIP section. So yeah, from that salary mwezi mbili ilikuwa ndo niliweka like so uli work sort our patients and then savings uka put kwa business. Hata siku najua inaenda wapi in the first place. Like mimi ni ngumu sana ni spend to do ovyo. Bila sana piga sherehe hapa nje. No, tunapiga sherehe, tunapiga Dundaing Friday mambo bia. Mimi na waga economist. Kwa pesa yako unaichunga hivi? Mpiga hesabu. So nilikuwa na best yangu kitambo, tulikuwa tunaenda kusosi place. Tumeenda kusosi. Food amedishi imeenda kwa tumbo yake. Anaangalia kwa wale TV, anaangalia pesa. Alafu vile anaangalia pesa, yani pesa yake na hiyo bill na vile anakumbuka vile amedishi, anaanza ku regret bwana. Anaanza kufikiria labda Mungu amhurumie. So pesa yake yani anaona there is no way yeye afunge afanye maombi. So pesa how spend ovyo. Yeah, so mimi waambia wase fanya kitu una afford. Fanya kitu una afford. JK kuna rule za spend apart. Like kama una certain amount in your account. No, JK ka kitu ka 10% rule hivi ama 5% depending on whatever you're getting. No. Kama uwezi buy a glass twice, uwezi afford. Achana. No. Kama like kuna hiyo to once in a while mimi nikifanya kitu kai wewe na nanasi and through like iko successful ndaje like utajipigia pole mimi na crew na get na like mimi si ati siwezi spend I can spend but be careful like na kwa nimepigia hesabu no hii weekend pia in my trips mu aribu wase
Like ukikam utapata tu surprises. Sipendi kuspoil surprises. Wewe unajua wewe ulipojua package yenye umelipia but unaweza pata something. Unaweza kuongeza vitu hapa kule. Katikati unaona. But then there's a problem. There are many young people who are living beyond their means. Yeah. So unajua hii maisha social media like watu wanapenda tu pressure. So pressure imetoka pale Instagram, imetoka Facebook na kukimbiza. Yeah. Mtu anaweza pata tu pressure kutoka na vitu ndogo ndogo unaona. Then kuna a lot of conversations, like there's a lot of information in a run around which in like wasipewa wanazisema wajui how much ina damage the world unaona. So yo kwanza to those people who are influential, be really careful of what comes out of your mouth because kuna a lot of people wanakuangalia wanawafollow wanataka kama wao. Yeah, wanataka kwa so unaweza kuona una play some games in the social media unaona ni mchezo but zina influence a lot yeah. So unapata msee anataka kufika level fulani kufanya nini mwambie wasewe fanya kitu una feel kufanya for yourself. Utakuna kutei. Hata tei juu unataka kutei. Tei ni nini? Tei ni sasa ni pombe. Pombe. Yeah, kama una pole unajua sasa mimi ni ile yangu imeenda kidogo. Kama if you want to drink, you go drink because you want. Mwenye mmeka choice. Yeah, like are we funny because of stress? Are we funny because umekuwa influenced na group? You do it because you know like when you pick that class up, know when you're picking up. Unapata. Yeah, I understand. But then now you see, you're in school, you're gaining knowledge, you have your own business, you're making money. And which means money gives you some level of power. Hata kama si your president, what would stop you from getting into this stuff? Kukunya tu pombe vile unataka because you can afford. On that, unajua kama venye nimeanzisha hii biz, nilianza very funnily. But from the business knowledge napata shule like nilijua kitu lazima envision in the mind. Sure. Then put it in paper. Plan yourself. Do a lot of research, plan yourself. Na kama sahi hadi kubuy luku ovyo ni normal. Balance. Simply because kuna some things that are coming a priority. Kama sahi kuna hiyo line cloth line ya yolo. Inataka doc kutoka kwangu. No, so lazima ni sacrifice. Because at the end of the day, maybe if this thing God willing iende mahali, itanibaya hizo nguo mingi. Itanibaya hizo viatu mingi. Hiyo run utaipata. So unaipostpone tu, mnakutana naye hapa mbele. Bado uipata hapa Ruai, unaisukuma pale Kamulu. Mpatane kama uko fiti. And we mentioned something, I'm just looking at how you are dressed, which tells me hapa mahali pa kupiga luku uko na some interest, and you mentioned that uko na some clothing stuff. So what exactly do you do? Hii stuff ya kupiga luku and stuff ilianza from high school, like hapo ndo mali unajua nilikuwaga this average kid mwenye haonekani like niko tu. So nilikuwa natafuta space yangu ndio naweza thrive, naweza kwa hata number 2 unaweza voice like naweza onekana hapo juu unaona. So kulikuwa na hii cultural day which kuna best yangu anaitwa Eriko, nilimdress and people ukiwa high school. Yeah, people niko na my fellow students wameti like wanabambika unaona. So like from that day onwards ukasema passion ya hata kama buku siwezi lakini hii nayo so from there nikakuwa na passion ya fashion and stuff, nikaanza kuona like I can do it, like I can really do it unaona. So nika do some shoots nini kuna zile I think kuna nyeli make it to Nairobi gallery. Yeah. Though hatukuambia or anything, tulikuja kujua tu later unaona like unapiga tu vitu zako zinatembea huko nje lakini unaona. So yeah, pia ilifanya nika chill kwanza, make something, make a comeback. So yeah, so kuna some designs zangu nime put in place majorly on street fashion. Napenda street vibe sana. So you call street fashion. So street fashion ndio piga tu luku ya nakwambia unajua ku luku fashion ni a form of expression. Sure. Okay. Unajua kuna venye ulivaa hivi, kuna venye ulitaka. Kuna kitu na express ama bado iko like it's a statement. Unajua umeka statement unaona kibazu unapata. Yeah. Yolo. So pia mimi nimeka hapa.
like nilikuwa na feel tu na nafaa feel like decent unapata Sure. but saa street sasa inakuja na hizi vitu vijana unaona kwa unaona like ni kitu iko inspired by hiyo vibe ya underground. Yeah, sure. Get yeah. So you normally produce this stuff, design zako zingine unatoa and then now you sell to other people. So ni brand tu ya YOLO. Ni brand tu ya YOLO. So YOLO itakame with the different like itakuja tu imeandikwa YOLO, Force, YOLO Adventures, jezi. Yo logo yako kadoli. Ako agaupanda. Ako like hiyo ndo like katika kama trademark or something. Yeah, sure. So nitacheza tu na like ikishaanza kutoka nikisha save enough ya kui market vizuri ndatoa 1 or 2 designs then people will see what I was doing behind the scenes. Okay. Now just to understand in terms of plan, for example ukimaliza shule, do you still anticipate kuendeleza hizi biashara ama ukitoka shule you want now to go and look for a job? It will all depend na penye brand itakapofika. Yeah, ikiwa bado this young age unajua ni kama mtoi, za mtoi lazima umhasolie for umfeed sana. Feed before kutembea. So nitaenda tu bado ni sake job because nitakuwa na paper kutoka job. Hopefully nikipata bado nina save nikiinvest. Unaona? So unapata kitu unatupa hapa ndani, ndani. Nikiona kama hii itakuwa in a better place like in the next a year or so. Nita focus to na like I'll give it my 100. Now just to also understand in terms of competition hapa nje. Do you face any competition kutoka kwa apart from zile big brands? Kuna competition ambayo una face kutoka kwa wase mko nao kwa same level? Yeah, hizi kitu new ni kitu watu wanafanya. Kuna this cousin of mine ana run your account ya moja anthem 3560. So yeye pia ni like amenisaidia so much kwa e-ground unaona. Na shout out Ronnie. Like amenisaidia sana kwa kujua a lot about EBs. So mimi na come to na kwa the adventures wal pia. Yeah, so yeye kuna venye anaipiga different, mimi naipiga different. Yeah. So mimi niko na vision fulani. Unaona. Yeye pia kuna vision yake. Vision yake. But yeye ni yako na numbers ako well established vizuri. Just to any watu wana wiku travel, wase wana travel sana. Unajua ukianza idea, unajua kama venye TikTok ilitengenezwa, ulijua kitu kama TikTok inaweza kuwa exist. Wapi? Kama wewe kama mtu wa biashara lazima anticipate kitu customer anaweza kuwa anataka. Yeah. Also your decisions ziko anchored on what the customer wants. 100. Because watu wengi wanataka kutravel. Mbona unafikiria Instagram inakuwa tu pressure? Watu wengi wanataka kutravel. Pale Instagram hata mimi naingiaga sometimes napata picha na friend. Inanisumbua. Mtu ako Dubai ni Zanzibar ba. So watu wanatamani sana kufika these places. But how? But unajua kama like ukiangalia package zingine, sema for example Bonfire. Mad man. Unaweza na cost kule siku 3 ni 100. Yes, ni worth. No ni worth. Yes. Lakini samaki mdogo hizi afford hiyo. Yeah, samaki mdogo. So unaona mimi na spread cost. No, naweza amua hii rende yote watuka 10. Nitapiga deal mali tutaenda watupe bei fiti, I spread the cost. Na nipigie hesabu 1-2 tuone transport venye itakuwa, venye mtapiga sherehe, unaona. Na utapata itafika at a very like cost effective price, unaona. Like kila mseo atakuwa like level fulani yenye naweza save niende hii. So hiyo ndo mimi nilitaka. Unajua watu wanaweza taka kwenda places. So nile una create space ya watu ku afford ku travel bei fiti. Yeah, no, wasiumie na wapige tu sherehe yenyewe. Ama waende the same place na wapate almost the same experience. Yeah, because obviously ukilipa hiyo 100k unaenda kupata kitu fiti. Ni mad like kitu fine. But sasa mimi naweza kupea something close to that. Pia mimi mwenyewe pia I'm not that big. No. So pia naweza kupea something close to that. Na kitu tena kingine ni unajua tukitravel like wewe kuja na beshte yako wawili, wewe kuja na beshte yako watatu, mtapatana pale and ndio the atmosphere yenye mta create. Yes.
it will be so fun. And yeah, like always imagine ukienda na wewe na sijui nani or like amungepata hiyo level Mwenda of fun. na kazi ni kako kingine. Like mtapatana differently hata utakana huku sawa. Na get like itakuwa so you learn a lot of things, you will meet new people, connect. Sherehe pia itakuwa tu mad. Wazazi wa hawa watoto who are not watoto, the young people who want to travel, most umesema wazazi wao umesema kuna challenge sometimes, acceptance. So do you think maybe ukifika mahali umesha stabilize brand, umekuwa big, then the level yao ya ku accept brand yako na ku allow the young people to join your other clients ku travel pamoja itakuwa bit easier? Because kuna plans in place kufanya hizo vitu zote. So in the coming maybe few months or years itakuwa embraced because kuna tu unajua time unapiga plan, as I said, una anticipate kitu mzazi anaweza kuwa anafikiria kwa kichwa yake, unaona. So unaangalia hizo loopholes. So lazima create scenarios and then you find ways tactics za kumaneuver, go around it. Venye uta convince mzazi mtoto wake atakuwa safe. Unajua like I totally understand. Kumekuwa na vifo mingi pia za barabara. Kids wamekuwa watu wana kidnapiwa na wanauliwa sijui kwa msitu na nini. So inapea wazazi scare. No. So it's totally understandable. Na hoping pia tutakuwa na better times. Just to check, I don't know if we have any comments, maybe some questions or something. We can read them on air. Tusumbue nazo the student CEO tuone kama atatuji. But before even as we look at that, in terms of watu ambao wanafunzi ambao wako shule, different colleges across the country, na how are you seeing government yetu ina support aje business kama hizi za watu young, ama taxes, licensing na kusumbua? So lazima ukwe mjanja. Lazima ukwe mjanja. Ujue venye uta happen. But mwambia unajua watu wengi wanapenda kuanza tu vitu. Naget uanze on an established ground. Mwambia watu, most of your friends, utakufanya kitu, you do research. You must research on the field yenye unataka kujua. Research properly so that uanze kitu vizuri. Hadi ujue juga government inakoga unajua kidig deep utonaga voi kuna a lot of like imeka help everywhere. Naget. So when ujue mali help iko na when uifikie. Unaona? Na ujue venye utacheza na as much as kuna a lot of things involved. Unaona? The bureaucracy is in mob. So gava imeka tu systems za kusaidia vijana, but when unafaa kuifikia. Unaget. Hado kuna hizo stories za youth group zimesaidia watu wengi. Kuna mtu tu amekata hiyo shule but hajui tuka youth group ina exist, unaona. Like ni watu tu wengi wamekaa kwa comfort zone. Unaona. So lazima utoke kwa comfort zone ndio ujue what is outside there. So wase wakuwe creative enough watoke mahali penye wako, waende pale mahali penye kuna government resources ili waone what spaces na exist ambazo wanaweza saidika. And then kuna hii notion that most of the young people ambao wanatoka hizi colleges hawako ready kwa hii market, hawako creative enough kukuja hapa nje na kubattle with the rest of the population. Do you think so? Ama unaona wewe iko 50-50? I think inakuja na what this generation is portraying right now. Unaona, like raha imeenda overboard. Raiko juu, levi imeenda overboard. Like everything bad is on the extreme. But maanisha ati to what as a incompetent. So ni 50-50. So kuna some but kuna wale watu wazuri tu, watoto wameng'ang'ana. Wanafanya hata kama wanafanya hizo mambo zao, wanajua tu wanadu. Now, do you have like a mentor, business mentor who's helping you to learn the ropes and walk through the process? Ama tu ni mwenyewe kusoma, carrying out your own research and hapo pia imekuwa challenge. Mimi sina business mentor or something. Like tunakanga tu like tunaorganize a group of friends. Like group yetu iko na coders, kuna like in the world of science, go to business, like kila mtu ameshikilia tu mahali. Wase tu so mnakuja tu wase wa different areas of expertise. So tuna brainstorm, tuna ask weird questions, tunaulizana tu weird questions. Hizo weird questions ina translate into an idea. Idea tunaanza kwa conceptualizing it on.
So ni kitu big, so sina business mentor. Ningependa kuwa nayo, but like find hard kupata. Like hata sijakutana. But anytime nakana wase wenye wako established, I try to get something. Yeah. So you learn a lot from other people when you're a bit more established. Yeah. Na pia tunalearn pamoja na group yangu pia tunasaidiana. So and how has COVID now affected you space yako ya doing travels? COVID imekusumbua sana, imekusumbulia biashara. Naweza sema ndio time ikianza. Sasa hivi unajua unaenda kupanua akili. Also unakuwa pia a bit more creative and adaptive. Lazima uwe flexible. Usikuwe na plans rigid. COVID imekuonyesha anything can be possible. Like, kitu yote hata kesho unaweza sikia tu maybe kumekuwa na earthquake kubwa imeangusha sijui. So lazima uwe na like contingency plan. Unajua venye uta move around. Yeah, imekuwa challenging though, but tunasoma kama sasa hivi unaona matatu zimefunguliwa sasa kujaza namba zangu pia kwa gari zina increase tu. So kuna so unaenda kulia mbaya. Lakini usinisahau. Unaweza kuna sakili ya maombi yangu. Unajua kama hii this is my first interview. Like yeah, so pia it's a pleasure being here. This is giving a voice to the voiceless. And my biggest ambition ni kwamba kuna wasee wenye wanafanya stuff ambazo ziko na significance kubwa kwa economy yetu. We give them space waweze kudemonstrate uwezo wao so that the market ambayo tuko nayo within Kenya and even beyond waweze sasa hii stuff yako hii. Hata mimi at some point you need to give my trip. Mimi batimuno nipatie na msupa na watoi. Mimi naenda hiyo mabazui. Hiyo mabazui. Hiyo mabazui at least hata mimi nijinai. So before we come back to get the last comment from our guest. To our viewers, torn between understanding wewe ni mwanafunzi uko pale nje uko college ama umemaliza, like he has mentioned, what happened nje jobs zimekuwa scarce, and even the most na kwa scarce pia skills ziko na problem kwa sababu umesoma shule kitu fulani haujaweza ku add on more skills zikuconvert to asset. Please my brother, my sister, dunia iko competitive na dunia haita lower standards kwa accommodate wewe. My request is jipange, read, learn new skills. Be flexible enough kujua kwamba in as much as course yangu ni hii, kuna some other skills ambazo correlated ambazo pia najua. Itakusaidia sana uweze kuget kwa level ya kwamba utakuwa an asset, utakuwa more marketable. And I mentioned something about us developing our ideas hapa nje. Kwa creative. This school ambayo una attend, develop some ideas of some practical ways unaweza set up your own venture. Badala uende uandike job, we uandike watu. And it is very possible from his story. He's a student. He has got his YOLO adventures ambayo inapeleka watu napiga sherehe. Na kuna place amesema iko Laikipia inaitwa Lalanasi. You can go and find out Lalanasi inamaanisha nini. So go find out. Find out. But for me it's so exciting because manage kwanza ku negotiate his discussions na watu and he's making his own money. You're making money. Yeah. Hata mimi niko na ni fundraising. Inafaa nikuite kama guest naona hivyo. So this guy is making money already, and because he's young just like you unaweza make money ukidevelop idea na uweke in the work. Amesema kwamba weekends zake he spends his weekends akirefine business yake, akihustle. He's doing his adventures stuff and also ana design nguo, which tells me and you that you can create time urun biashara yako. Unaweza enda job urun 8 to 5, usiku ufanye something else. Why? Itakuenable ku create an extra income, usave hapa na pale ili uweze ku expand investment yako, uweze ku expand business yako, kwa sababu dunia ni ngori, but we must hack it. My brother, looking into this camera, please, the student CEO, zungumza na young people out here wafanye namna gani so that they can become like you when they grow up. Yes. First, as I said, find a way to be an asset. No. Jaribu kutafuta what you're good at and do. Because as you said, dunia hizi lower standards zake ku accommodate, no. So you try as much as possible to find your A game.
unaona, where you can be good at. Unaweza kosa kuwa good in books, unaweza kuwa good in sports, unaweza kuwa good in business, unaweza kuwa good in school, but you put time, unaona. Kama hata ukiangalia kitambo kwa competition ya kuwa number 1 shule, unaona. So mtu asiposoma unapata mwenzako amekupita, na ilikuwa hiyo chain. So ni the same way in the entrepreneurial world. Haita kusamea, kuna a lot of big companies zimeanguka, unaona, like zimeanguka na zilikuwa able ku grow, unaona, na zimedunda. So what makes you think wewe mali umekaa hapo kilia like dunia inaweza kuja huko kote or something, unaona. So yeah, jaribu ku absorb shocks za maisha na skuma tu any battlefield, unaona. But the good thing about the battlefield, hakuna kukufa. Na get like unadungwa mamishale manini, but unasikia uchungu but ukufi. Lazima struggle kufika to the safe place, unaona. So as you absorb to feel the pain, it's part of it, it's part of the journey. Imagine maisha yako tu ati umeamka na umemake it, unaona. There's nothing to tell about you, unaona. So you just keep on kwa struggle, unaweza fika. Alafu recently kumekuwa na stories of depression and stuff. So you find a safe space, unaona, talk to people, na everything inaanzanga na yourself, unaona. Mwambie wase ukiwa na like a dark past or a dark life, unaona, you revisit that place, unaona. Try and put some lights in those dark spaces, unaona. If a firefly can cross that dark place, meaning that dark place can still support life, unaona. So you like square depressed about vitu zingine. Unajua sasa watu wengine wanakuwa depressed about relationship, depressed about nini, their families, depressed about almost everything, unaona. Na hizo ndio vitu pia challenges zenye inaweza ambia wazazi na watu wengine. Try and check on your kids, unaona. And your kids try understand your parents, na economy malisa pia iko pia ni normal. Your parents pia wanahitaji that ka support, unaona. Na your parents, your kids pia wanataka the same attention na support. Yeah. Asante bro. There is one question I didn't ask you, but allow me ask you. No, how did your parents take it walipo realize unataka kuwa CEO na wewe uko shule unataka kulipia fees? Baba kusema wewe nini wewe? Mimi hata mzae ananionanga tu. But anajua na kwa gana that entrepreneurial mind. Anajua kuna vitu mingi inaweza taka kufanya. Majorly nini. But we share a lot. My mom alianza kuandikia swali kwa kitabu sana. Like ameshaanzoea. Sasa kubali. Yeah, ana issue. So what would you tell parents when maybe wako na watoto wa hustle kama wewe, na maybe those parents can't accept? Sasa itakuwa tricky. Hawezi accept kitu nini aliona sani yake, ndio. Sasa kama utaki ku accept hiyo sani ya mtoto wako, unataka aje? Na get. So kubali sani. You can't provide for your kids. Like hadi ukufe, you know. Utakufa utaacha hapo. Sure. Stuff. So to whatever works, you know, kama when nimesema you can still hustle. No. Parents wamefocus so much on education, which is equal to sawa, but badala ya kukataza mtu wako ku hustle, mpatie like you guys try and sit down and muone how can you balance the both. Balance the two. Sure. Badala ya kusema wewe usifanye ifanye. Try and balance the two. Something can work out, you never know. Yeah. Thank you so much, bro. You inspire me, because when I was your age, nilikuwa napiga sherehe, my friend. Nilikuwa napiga sherehe na tesa mbaya sana. But you are such a great young man, such a great mind, and I know that we need to do this more and more so that other young people elsewhere in this country and across the continent of Africa need to hear about your story. What if you told people how can they reach you? How can they give you business? In the event someone wants to travel with you, how can they get you? At YOLO Adventures 254, YOLO_Adventures 254, both Facebook and Instagram. So YOLO _Adventures 254. Yeah. Then my handle is Benjamin Jamal 254. Diana tu imeandikwa hapo Mr. YOLO. Oh, chini Mr. YOLO. Yeah. So yeah. So kuna I have my contacts hapo, unaweza ni reach, na pia kwa my YOLO account kuna group ya WhatsApp you can join. Namba yangu itakuwa hapo. Pia namba yangu iko tu hapo. Do you mind giving them the number now?
Utapata tu hapo ndio upate. Uende unataka ufanye kazi kwanza ndio kupate. Ndio nipate tu. CEO ni mgumu kupata, si right. It takes time kupata ma CEO. Yeah, niko tu hapo like So okay, the next event umesema kuna event September. Yeah. So September, anyone who wants to go to Kisumu ni November. So the September one is going to September ni Lala Nasi. It's a day trip, tunaenda Kirundi. September, if you want to Lala Nasi, you do September in Laikipia. Yeah. The Lala Nasi, right? Yeah. Then in Kisumu in November, it is the Bazoo edition. So mwenye mfuko iko slightly deep but si sana, you take the Bazoo edition in Kisumu. Yeah. And then Mombasa. Next year. So next year. Yeah. So what I say no pressure. So. So the two events that Your Adventures is planning, one is this September going to Laikipia, Lala Nasi. Interpret for yourself, but it's a day trip event, so you can interpret. And then they also have another one in Kisumu. It's called Bazoo Edition. It's in Kisumu. Kama ukoko kidogo kimbia Kisumu, ona Lake Victoria, nice, alafu through Nairobi. Now, as we close, this is Teketeke Nation Live, and the program on air has been Inawezekana. Please, on our YouTube channel, subscribe, and subscribe to support us to continue bringing you these practical tips on every Sunday to share na wewe stuff ambazo wase wanafanya hapa Kenya zinawe enable kukuwa na an income despite ya kwamba jobs hakuna. Thank you so much for taking time and spending with us a whole hour just discussing and understanding what our young brother is doing. To the young people out there, tafadhali. Na pia si tafadhali sasa. You need to be a bit more creative. In as much as uko shule, education is good, but it's not the only thing. Use the knowledge ambayo unapata kwa shule kukuwa a bit more creative, could develop ideas ambazo you can convert them into money. What am I saying? This guy is still in school, haja graduate, lakini already akona idea of what he wants to do in life na ameanza kumake nayo pesa. What is stopping you from thinking outside the box or even without the box itself? Develop an idea. Find ways of starting small. He said alianza biashara yake na pesa alikuwa ame-earn baada ya kusupport wagonjwa wa COVID. Wewe time ya COVID ulikuwa umejifunika nyumbani, una sanitize, hata miguu una sanitize, tumbo una sanitize. People are supporting wagonjwa, risking their lives, they make an income. They start a venture ambayo saa hizi anapeleka watu trips in different places. Be creative. Develop an idea. Success will not come kwa sababu kuna academic papers. It will come because you have an idea that can be converted into money. Finally, are you developing yourself enough to become an asset within the space ambayo uko? If you want to run a business venture, you must have the knowledge, the brains to run it properly. Are you an asset to yourself, an asset to the employer, an asset to this world? If you are not, it is very difficult to penetrate either in the world of employment or in the world of entrepreneurship. Until next Sunday, tukutane same place, same time on Inawezekana. But as you do that, please subscribe. Thank you so much. Asante bro. Sasa Lala Nasi. Hii jina natoa wapi? Stories za wenyewe tukifika. Oh.